Welcome everybody, how are you? Today we are going to talk about lesson 4, forming the quadratic equation whose two roots are known. We'll complete all questions. Pay attention with me, okay? Roots of the equation x power 2 minus 3x plus 1 equals 0. Then form the equation whose roots are L plus m and L multiply m. Okay, first we know L plus m equals 3 and L product m equal 1. We want to find the sum and the product about new roots L plus m and L multiply m. The sum equal L plus m and L product m. Okay, we know L plus m equals 3, L multiply m equal 1, the result will be 4. And the product equal L plus m and L multiply m. L m. We can find the product about L plus m equal 3 multiply L multiply m equal 1. The result will be 3. So the equation will be x power 2 subtract the sum 4x plus 3 equal 0. This is the equation. You want to find the equation between the new two roots L plus m and L multiply m. We find the sum and the product. Okay, it was question number 8. Okay, understood it? Okay, another question. We will solve question number 9. Question number 9. If L and M are two roots of the equation x power 2 minus 3x minus 4 equals 0. We know L plus m equals 3 and L product m equal negative 4. It's okay. We have the sum and product about two roots about the equation x power 2 minus 3x minus 4 equals 0. We want to find the equation whose roots 1 over L and 1 over m. First, we want to find the sum. Sum equal 1 over L plus 1 over m. Want to find LCM about L and M, or height common HCF, height common factors about L and M. LCM about L and M equal LM, or we can find L multiply M and M multiply 1 plus L multiply 1 equal L. The result will be M plus L equal, pay attention with me, the sum equal 1 over L plus 1 over M equal M plus L over L multiply M equal negative 3 over 4. Okay, and product 1 over L multiply 1 over M equal 1 over L multiply M equal negative 1 over 4 fourths. The result will be x power 2 plus 3 over 4 x negative 1 over 4. We can simplify it by multiply 4. We can multiply 4 about all terms about the equation. The result will be 4x power 2 plus 3x negative 1 equals 0. It's clear? Okay, you can see it. 4x power 2 plus 3x minus 1 equals 0. It was question number 9. Question number 10. Solve it here. Question number 10. The equation 2x power 2 minus 3x minus 6 equals 0. You want to find the equation or form the equation whose roots are L over 4 and M over 4. First we know L plus M equal
3 negative coefficient of x over coefficient of x power 2, and we know L product M equal negative 6 over 8 over 2, sorry, over 2. So the product between L and M equal negative 3, and L plus M equals 3 over 2. So we can find the sum about new term is the sum equal first term or first root 1L over 4 plus M over 4. We can find the result L plus M. L plus M equal what? 3 over 2. We can divide it 3 over 2 over 4. The result will be 3 over 8. It was the sum. So the sum will be 3 over 8. And the product about 2 root. First was L over 4. Product M over 4. LM over 16. LM equal negative 3. Write negative 3 here over 16. So we can find the equation equal x power 2 subtract where the sum was 3 over 8. Write 3 over 8 here, x, and the product will be negative 3 over 16 equal 0. We can sample it by multiply 16 because 16 can divide it by 16 and 8. So we can multiply 16 all terms. 16 divided by 8 equal 2. 2 times 3 equals 6. 16 divided by 16 equal 1. So the result will be 16x power 2 subtract 16 divided by 8 equal 2. 2 times 3 equals 6. And 16 divided by 16 equal 1. 1 times 3 equals 3. The result will be, or the equation, 16x power 2 minus 6x plus minus 3 equals 0 again. 16x power 2 minus 6x minus 3 equals 0. Okay, it was question number 10. Question 11. If L and M are two roots of the equation, of the roots, say 2x power 2 minus 5x plus 1 equals 0. Question 11. The equation was 2x power 2 minus 5x plus 1 equals 0. Okay, we know L plus M about this equation equal 5 over 2. We will write negative coefficient of x over coefficient of x power 2. So L plus M equal 5 over 2, and LM or L product of M equal 1 over 2. Okay, we want to find the equation about two roots. First root was 2L power 2, and the second root was 2m power 2. We want to find the sum and the product. Okay, the sum equal 2l power 2 plus 2m power 2. We can write 2 here out parentheses because 2 will be highest common factor between two terms, so we must write coefficient here. Okay, highest common factor between two terms, we will write 2 out here. So the result will be L power 2 plus M power 2. But L power 2 plus M power 2, we don't know the result about it, so we can sample it. How? We know L power 2 plus M power 2 equal L plus M power 2, or parentheses, subtract 2LM. You must know this relation, okay? So we can write 2 multiply L plus M. We know the result will be 5 over 2. 5 over 2 here. 2 power 2, negative 2 multiply L multiply M equal 1 over 2. 1 over 2 here. It's okay. We can send it 2 multiply 25 equal 4
minus 1 because we can cancel 2 and 2. 2 divided by 2 equal 1. And we can cancel 2 divided by 2 equal 1. 4 divided by 2 equal 2. So the result will be 25 over 2. Subtract. Can you simplify it? It's easy for you. We can convert negative 1 over negative 1. We can write it negative 2 over 2. To simplify it, it's clear about you. So the result will be equal what about the sum? 25 minus 2 equal 23. Okay, 23 over 2. About question number what? Question number 11. We solve it. Question 11. Okay. Complete with me. We know L power 2 plus M power 2 equal L plus M to power 2. Subtract 2 LM. We can write all this relation in brackets and then find the result. Multiply 2. 5 power 2 equal 25 divided by 4. Subtract 1. We can cancel the 1. Convert to 4 over 4. So the result will be 2 multiply 25 minus 4 equal 21. We can cancel 2 divided by 2 1. 4 divided by 2 equal 2. The result will be 21 over 2. So the sum will be what? 21 over 2. It was the sum. Then we can find the product. Okay, we can solve it. I will solve it here. Okay, I will cancel it right this steps and I will clear it here. Okay, I will clear all this to know the steps about the product. First, we will find the sum. 21 over 2 equal 21 over 2 and the product about 2 roots equal 2L power 2 multiply 2M power 2 equal 4L power 2 M power 2 equal 4 multiply L M to power 2 because we have the product about L and M 1 over 2, so the result will be 4 multiply 1 over 2 to power 2, it will be 1 over 4. We can cancel 4 divided by 4 equal 1, so the product will be 1. So we can write the equation. It's easy for you because we have the sum and the product. The product was 1. Okay, so the equation will be x power 2 subtract the sum 21 over 2 multiply x plus the product was 1 equals 0. We can simplify it by multiply 2. We can cancel 2. Okay, so we can multiply all terms by 2. 2x power 2 subtract 21x plus 2 equal 0. Okay, it's clear about you. So first we want to find the sum and the second step we want to find the product. It's easy for you or not? Okay, you must write after me to understand all questions. It was question 11. I will solve another question, question number 12. Okay, question number 12. Question 12 finds a quadratic equation in which each of two roots exceeds one of the two roots of the equation. X power 2 subtract 7x minus 9 equals 0. Again, find the quadratic equation in which each of the two roots exceeds one of the two roots of the equation. So يعني شباب هنا في الاكزامبل انا عندي هنا two roots كانوا مثلا هقول L and M. Okay, let L and M are two roots. L plus M equal 7 and
L product M equal negative 9. You want to find the equation, new equation, quadratic equation in which each of two roots exceeds one of two roots of the equation. يعني الكلام ده يعني أنا عايز أجيب first root هيبقى L plus 1 and the second root will be M plus 1. We want to find, okay, because he told us the two roots exceeds one of two roots of the equation. Then we can find the sum and the product about two roots. The sum equal L plus 1 plus M plus 1 equal L plus M plus 2. L plus M equal 7. 7 plus 2 equal 9. So the sum will be 9. And the product, the product equal L plus 1 multiply M plus 1. We must distribute two parentheses, L multiply M plus L multiply 1 equal L. Okay, 1 multiply M equal M, 1 multiply 1 equal 1. We can find L multiply M equal negative 9. Write negative 9 here. L plus M equal 7. Write 7 here. Plus 1. Negative 7. Negative 9 plus 7. Negative 2. Plus 1. Negative 1. So the product will be negative 1. And the sum will be 9. So we can find the equation. Then the equation will be x power 2 subtract the sum 9 and write x behind it here, and the product negative 1 equal 0. So the equation x power will be x power 2 subtract 9 x minus 1 equals 0. It's easy or not? شباب ناخد بالنا كلمة exceeds دي لما تلقاها يبقى انت تعمل هنا بلس 1. يبقى انت الأول بتفرض ان الفيرست L والسكند M. L بلس M ب 7. L multiply M equal negative 9. هو قال لي exceeds. كلمة exceeds دي يعني L الأولانية دي هتزيد عنها الجديدة بقى بمقدار 1. يعني L بلس 1 والتانية كانت M يبقى تزيد M بلس 1 وهكذا. اوكي، تاخدوا بالكم كل الافكار الجديده بقى اللي هناخدها دلوقتي لازم تكونوا منتبهين جدا ليها، لان يبدا بقى ايه يجيب افكار تانية غير اللي احنا خدناها. Question 13 form the equation in which each of its two roots equals half of its corresponding roots of the equation. 4x power 2 plus 7 equals 0. We know L plus M. L. Okay, I will explain it. Okay, pay attention with me. We have the equation L plus M equal 12 over 4 over 3 equals 3. L multiply M equals 7 over 4. So L plus M equals 3. L product M equals 7 over 4. You want to find the equation which two roots have L and second half M, because he told us two roots of the equals half of its corresponding roots of the equation. Okay, the sum will be half L plus half M. The result will be half multiply L plus M. L plus M was 3, so the result will be 3 over 2, and product half L multiply by half of M. So the result will be 7 over 16, because L multiply M was 7 over 4 times 4 equals 7 over 16. So we can write the equation x power 2 minus 3 over 2x. It was the sum. The sum was 3 over 2. We write negative here and write x behind it, plus the product about two roots 7 over 16. We can simplify it by multiply 16. 16 multiply x power 2, it will be x power 2 subtract 16 divided by 2 equal 8. 3 times 8 equal 24 x. 16 divided by 16 equal 1. 1 times 7 equals 7. The result will be
or the equation will be 16x power 2 subtract 24x plus 7 equals 0. It was question number 13. Okay, question 14, find the quadratic equation in which each of two roots equals the square of the corresponding roots of the equation x power 2 plus 3x minus 5 equals 0. X power 2 plus 3x minus 5 equal 0. We know L plus M equal negative 3 and L product M equal negative 5, and he want to find the quadratic equation which two roots equals the square of the corresponding roots in the equation. So the first root will be L power 2 and the second will be M power 2. So we can find the sum. S refers to sum. Okay, L power 2 plus M power 2. We know L power 2 plus M power 2, L plus M in parentheses 2 power 2 subtract 2LM equal L plus M equal what? Negative 3. Negative 3 power 2 equal 9. Negative 2 multiply L product M equal negative 5. So the result will be 9 plus negative multiply negative equal positive. 2 times 5 equal 10. The result will be 90. It was the sum. And product, we can find the product, right? P inverse to product. Okay, equal L power 2 multiply M power 2. So the result will be LM in parentheses 2 power 2. L multiply M equal negative 5. Negative 5 to power 2 equal 25. So the equation will be A reverse to the equation. Okay, X power 2 subtract the sum, it will be 19x, and the product 29. We will write 25. Okay, 25 equal 0. It was equation about two roots equals the root square of corresponding roots of the equation x power 2 plus 3x minus 5 equals 0. Question number 15. If L and M are two roots of the equation 2x power 2 minus 3x minus 1 equals 0, then form the quadratic equation whose two roots are L over M and M over L. First, we know the sum and product about the equation. Okay, question number 15. Question number 15. The equation was 2x power 2 minus 3x minus 1 equal 0. We know L plus M equals 3 over 2, negative coefficient of x over coefficient of x power 2, and L product M equal negative 1 over coefficient, يعني نجيب constant over coefficient of x power 2, negative 1 over 2. Okay, you want to find question number 15. You want to find or form the quadratic equation whose two roots are L over M and M over L. Okay, you want to find a new equation which has two roots L over M and M over L. Okay, first we must write the sum. S reverse to the sum. Okay يا شباب, reverse to the sum. L over M plus M over L. We can sum this at multiply L and M will be ML, and L multiply L power 2, M multiply M, it will be M power 2. So we can sum this at by parentheses about L plus M in brackets subtract 2LM and ML in denominator. We can find the result about the sum. L plus M was 3 over 2. We can write 3 over 2 here, 3 over 2. Look at with me here, 3 over 2 to power 2. Subtract 2 multiply L and M. L and M multiply equal negative 1 over 2, negative half, and ML equal negative half.
So we can find the sum. 9 over 4. It's clear about you or not? 3 over 2 to power 2 equal 9 over 4. Okay. Negative. Multiply negative equal positive. 2 divided by 2 equal 1. The result will be 1. Divided negative half. Negative half. Okay, it's negative half. We can find or cancel the 1 to be 4 over 4, and we can find the result about it. Right, 4 here. 9 plus 4 equals 13. So we have 13 over 4 divided by negative half. We can simplify it. 13 over 4 multiply negative 2 over 1. We can divide it by 2. 4 divided by 2 equal 2. 2 divided by 2 equal 1. Negative 1 multiply 13 equal negative 13. So the sum will be negative 13 over 2. It's okay. You must remember this result. Okay, I will cancel all this to find the product. So the sum will be negative 13 over 2. It was the sum. And we want to find the product about two root. P reverse 2 product. Okay, about first and second. L over M multiply M over L. The result will be 1 because it's inverse. Okay, multiplication inverse. L over M multiply M over L equal 1 because we can cancel L was L equal 1, and the result will be 1. It's easy for you. Okay, so the equation will be x power 2 subtract the sum. Negative 13 over 2 will be plus 13 over 2x plus 1 equals 0. Okay, we can find the result by multiply 2 to cancel this fraction. We want to find whole numbers, don't find fraction equation. So we can multiply 2 to cancel 2 in denominator here. 2 times x power 2, 2x power 2 plus 2 divided by 2 equal 1. 1 times 13 equals 13. X plus 2 times 1 equal 2 equals 0. What's the equation? You want to find it. 2x power 2 plus 13x plus 2 equals 0. It was question 15. Question 16. If L and M are two roots of the equation x power 2 plus 5x plus 6 equals 0, then find the equation whose roots L minus M and M minus L. It's okay, I will clear the board and you must write after me. Okay, about question 16, it's very important. Question 16. L and M are two roots of the equation x power 2. Okay, question 16, right up here. Question 16, the equation was x power 2 plus 5x plus 6 equal 0. Find the, okay, we know L plus M equal negative 5 equal 1 equal negative 5, and L product M equal 6. So we can find the sum between two roots L minus M and M minus L. We know L plus negative L equal 0, negative M plus M equals 0, so the sum will be 0. It's okay. M negative M be 0, L minus L equals 0. Then we can find the product. P reverse to product. Okay, L minus M product M minus L. We can find the result by negative here coefficient about this equation or parentheses M minus L multiply M minus L. It's okay, it will be negative and it will be positive, or we can distribute. You can distribute
it's easily about you. Distribute all terms. Okay, L multiply M, LM, and L multiply negative L power 2, negative M multiply M, negative M power 2, negative M multiply negative L, positive ML. ML and ML, 2ML, 2ML, or 2LM, never mind. And this expression, negative L power 2, negative M power 2, we can write negative here, L power 2 plus M power 2. Okay, we know M multiply M equals 6. The product will be 12 minus 13 equal negative 1. So we can find the equation will be x power 2 subtract the sum, it will be 0. X, we cancelled it here because 0 multiply x equal 0, and we write the product negative 1 equals 0. It will be the equation x power 2 minus 1 equals 0. Okay, it was question 16. What about question 17? Question 17, if L and M are two roots of the equation x power 2 minus 2x minus 4 equals 0, find the equation whose roots are 1 over L power 2 and 1 over M power 2. It's easy for you about solve it because we have L and M and we can sample it. Okay, never mind, we will solve it here. Question 17. The equation was x power 2 subtract 2x minus 4 equal 0. We know L plus M equal what? Negative 2 or 2. We will write 2 because we will write negative coefficient of x divided coefficient of x power 2. And what about L multiply M, or A product M, negative 4 over 1 equal negative 4. Right, constant over coefficient of x power 2. So we can find the sum about two roots. The first root will be 1 over L power 2 and the second 1 over M power 2. We can sum it by multiply L power 2 and M power 2 and M power 2 multiply 1 equal M power 2 plus L power 2 multiply 1 L power 2. We can simplify it. M plus L to power 2 negative 2LM over L multiply M to power 2 equal L plus M equal 2 to power 2 equal 4, negative 2 multiply L multiply negative 4 because L multiply M equal negative 4 over L multiply M by negative 4 to power 2. The result will be 4 plus 8 over 16. 4 plus 8 equal 12 over 16. We can divide it by 4. 12 divided by 4 equal 3. 16 divided by 4 equal 4. So the sum will be 3 over 4. Okay, and product be reversed to product. Okay, about the first 1 over L power 2 multiply 1 over M power 2. So the result will be 1 over LM to power 2. L multiply M equal negative 4. Negative 4 power 2 equals 16. So the product will be 1 over 16. So we can write the equation. Okay, write all these steps. It's very important to write. Okay, I will write the equation here. So the equation will be x power 2 subtract the sum, negative 3 over 4 to by x, and the product 1 over 16. We will write 1 over 16 here. We can simplify it by multiply 16 because 16 can be divided by 4 and itself. Then in the next step we can multiply 16 times x power 2 equals 16 x power 2 negative 16 divided by 4 equal 3. 3 times 3 equal 16 divided by 4 equal 3. 3 times. Okay, it's clear about you? Okay, it's clear. Okay,
16 divided by 4 equal 3, or 4 times 3 equal 12. 16 divided by 16 equal 1. The result will be the equation 16x power 2 subtract 12x plus 1 equals 0. Okay, what about question 18? Look at with me question 18. Question 18. If L and M are two roots of the equation 3x power 2 minus 5x plus 2 equal 0. We know L plus M equal negative coefficient of x over coefficient of x power 2. It will be 5 over 3. And we know L product M equal 2 over 3. Here to find the equation about question 18. عايزين نجيب the sum and product about two roots L power 2 over M and the second M power 2 over L. We can find the result. M multiply L, L multiply L power 2 equal L power 3 plus M multiply M power 2 M power 3. We can simplify it. Look at with me here. It's very important. This example is very important because we must find the relation about L and M and L multiply M, but he gave us L power 3 plus M power 3, so we can write the relation by factorial L power 3 plus M power 3. We can write small parentheses and greatest parentheses. Okay, write the cube root of L power 3 equal L plus cube root of M power 3 equal M, L power 2 L power 2, M to power 2 will be M power 2, and we will write negative here L multiply M over M multiply L, and then we can find L plus M equal 5 over 3. Okay, I will write the result about L plus M equal 5 over 3. And what about this? L power 2 plus M power 2 minus LM. We know L plus M or L multiply M equal 2 over 3. It's okay. And M multiply L equal 2 over 3. So we can find L power 2 plus M power 2 and write the result here and cancel 3 with 3. So the result will be 5 over 2 multiply L power 2 plus M power 2. We can write L plus M to power 2 subtract 2LM. Okay, minus 2 over 3. It's clear about you or not? Again شباب ركزوا معايا كده، هقولها تاني عشان اللي مش فاهم الجزئيه ديت، يعني اشرحها لكم بالعربي كده، او يعني حاول تفهموا الكلمات اللي هقولها. بصوا لما يجي لك ال باور 3 بلس ام باور 3 لازم تحللها الاول، تعمل فاكتورايزر ال بلس ام. هنا بنجيب الكيوب الاول والكيوب الثاني وبعدين الساين زي ما هي، بعد كده بتعملهم ملتبلاي والنيجاتيف تبقى هنا، وتاخد الاول تعمله باور والثاني تعمله باور 2. بعد كده بيجيب لك بقى ال باور 2 بلس ام باور 2 لازم تشيلها وتكتب مكانها ال بلس ام تو باور 2 سبتراكت 2 ال ام، وننزل نيجاتيف ال ام زي ما هي جنبها. انا اختصرت ال 3 مع 3 هنا وبقت 5 اوفر 2. نكمل بقى عادي يا شباب، يعني انت كل اللي هتعمله تبقى حافظ بس طريقه الحل وتشتغل وتذاكرها يعني، ماشي. لازم مهمه جدا الاكزامبل ده، خلاص مهم جدا، لان احنا ما عندناش ال باور 3 بلس ام باور 3، احنا عندنا بس ال بلس ام اند ال ملتبلاي ام. طيب انا اجي بعد كده اقول له ال بلس ام تو باور 2، ال بلس ام 5 اوفر 2، يبقى اجي هنا اكتب 5 اوفر 2 الاولانيه، هنا 5 اوفر 3 تبقى 25 اوفر 9 subtract 2 multiply LM، يبقى 2 multiply احنا على طول يا شباب 2 multiply 2 over 3 تبقى 4 over 3 subtract 2 over 3. طيب يا مستر هنخلصها ازاي؟ ركزوا معايا. 5 over 2 ممكن بالكالكوليتر او تعملها على طول معايا كده زي ما انا بشتغل، خلاص حاول بس تفهم. انا دلوقتي عندي كل دينوميتور ممكن اعمله 9، اكتب 9 كبير كده اهو، 9 divided by 9 equal 1 يبقى هنا 29. 9 divided by 3 equals 3 3 times 4 equal 12. 9 divided by 3 equal 3 3 times 2 equal 6. يبقى عندي 5 over 2. حاول بس تكتبوا ورايا كده 5 over 2 اهي،
وهنا كل ده بقى 9. 25 subtract 18 يبقى عندي هنا 5 over 2 multiply 25 minus 18 equals 7 وهنا 9. يبقى الريزلت عندي 5 times 7 equals 35 over 2 times 9 equal 18. يبقى احنا جبنا مين يا شباب هنا؟ ركزوا معايا، جبنا الصم دلوقتي. ده كل ده صم، كل ده يا شباب ده صم. لازم الستبس يكونوا بيكتبوا ورايا ضروري يا شباب، ضروري. يبقى انا جبت دلوقتي الصم بقى ايه؟ 35 over ايه؟ over 18. شايفين كده؟ بعد كده هنجيب برودكت، find the product. يلا نكمل مع بعض. خلاص همسح ده بقى عشان اوسع السبورة كده وايه وتكتبه. تمام. احنا دلوقتي جبنا the sum اهو، نحفظه. ده the sum، this is the product. نمسح كل ده يا شباب، نهده كده. اتمنى تكونوا كتبته، ضروري تكون كتبته. ما كنتش كتبت راجع الفيديو تاني بقى ونقل. خلاص ضروري، انا باكد اهو. اللي بعده يا مستر احنا عايزين نجيب ايه؟ برودكت. بي قلنا اللي احنا تشير الى ايه او الى اختصار بي ريفرس تو برودكت، اللي هي ملتبلاي يعني between first root and second root. طيب احنا في كويشن 18 الفيرست كان L باور 2 over M والسكند كان M باور 2 over L. لما نعملهم ملتبلاي يا مستر تبقى L باور 2 M باور 2 over M L. طيب ما احنا ممكن هنا نختصر، يعني ممكن نقول divided، يعني M تروح مع M، فاهمين؟ او تعمل اصلا simplest من الاول يعني، لان في اختصار عندك. فيبقى عندك الريزلت M multiply L. ده البرودكت اهو. لو البرودكت عندي M multiply L كانت اصلا بكام؟ ب 2 over 3. 2 over 3. خلاص نقدر بقى نعمل equation يا مستر. يبقى الايكويشن يا مستر ها هو الاكس باور 2 subtract the sum اللي هو 35 over 18 واكتب جنبها اكس، وبعدين هنا باجي multiply اللي هي بلس 2 over 3 equals 0. بعد كده بعمل لها simplest، بعمل multiply 18 because 18 كان divided by 3 and 18. يبقى equation هنكمله مع بعض يا شباب. multiply 18 يبقى هنا 18x power 2 subtract 35x plus 18 divided by 3 equals 6. 6 times 2 equals 12. The result will be، يبقى الايكويشن بتاعتنا يا شباب 18x power 2 minus 35x plus 12 equals 0. تعالوا نشوف كويشن بقى اللي بعديه اللي هو 19. معايا كده يا شباب مستوعبين؟ هنمسح ده ونكمل مع بعض كويشن 19. يا ريت تكونوا بتكتبوا ورايا يا شباب. 19 كويشن 19. هنا بيقول لي L and M are two roots of the equation 10x power 2 plus 12x minus 1 equals 0. ماشي. احنا عارفين ال L plus M equal بقول negative 12 over 10. يبقى negative 12 divided by 2 equals 6. هنا تبقى 5. عملناها simplest. طبعا عندي L product M بنيجاتيف 1 over 10 للملتبلاي. طيب احنا في كويشن 19 يا مستر هو عندك الفيرست روت كان فيرست والسكند. الفيرست كان ايه؟ ركزوا معايا كده 2L بلس 1 over M. نجيب بقى ذا صم على طول. طبعا شايفين اهو التمرين اللي هو 19 وانا بحل معاكم. هنا ذا صم ماشي، ده اس اللي هو ذا صم. هنحل ذا صم يا ولاد الاول وبعدين ذا برودكت. يبقى نعمل بلس للتو روت اللي هو كاتبهم لي. الاولاني كان 2L بلس 1 over M والسكند كان 2M بلس 1 over L. طب يا مستر هنعمل ايه؟ طب بسيطة ما تقلقش يعني، هنا بتوحد بس يعني تشتغل عادي ما تقلقش من الاكزام. لما تيجي تجيب صم بالنسبة للفريكشن مفيش فيه اي مشكلة. ازاي؟ انت بتاخد المتشابه مع بعض والمختلف مع بعض يعني، او ال مع ال والام مع الام يعني. هو كده كاتب 2L بلس 1 over L اهي. وبعدين تاخد بقى مين؟ ال 2M بلس مين؟ 2M دي مع 1 over M. كده واضح؟ طب هنحل ازاي؟ والله هتوحد المقامات يعني، او تعمل تجيب list common factor. خلاص بالنسبة
او least common multiplication بالنسبه للدينوميتور، او تعمل هنا 1 بطريقه بسيطه خالص اهي، خلي الدينوميتور بتاعه 1 وبعدين اعمل كروس. دي لو انت مش فاهم، بص بتخلي دي الدينوميتور بتاعها 1 وتعمل ال ملتبلاي 1 بال، تيجي تاخد ال ملتبلاي 2 ال تبقى 2 ال باور 2 ماشي، وهنا 1 ملتبلاي 1 ب 1 خلاص. هي نفس الكلام، هتعمل كروس ام ملتبلاي ام بام، ام ملتبلاي 2 ام تبقى 2 ام باور 2 بلس 1 ملتبلاي 1 ب 1. خلاص بقت بسيطه خالص اهي. طيب نعمل ايه بعد كده؟ عايزين نجمعهم يا مستر. انت مفيش اصلا عندك في الاكزامبل، ايه للام للتربيع ولا اللي باور 2 كده، انت لازم تيجي هنا اعمل فيكشن كده وتقوم برضو عامل ملتبلاي يعني الدينوميتور مع الدينوميتور وتعمل كروس كده. فال ملتبلاي ام اهي، وهنا الام ملتبلاي ده يبقى 2 ال باور 2 ام. حاول بس ايه ركز معايا، بلس ام، وهنا بلس ال برضو تبقى ملتبلاي هناك تبقى 2 ال ام باور 2 بلس هنا ال. طب ما احنا يا مستر ممكن نختصر ازاي بقى؟ والله احنا عندنا هنا ممكن ناخد 2 ال ام باور 2 مع 2 ال باور 2 ام، يعني نكتبهم جنب بعض وناخد منها 2 والال والام مع بعض. حاول بس تاخد بالك كده معايا عشان تفهم، لان هي مسألة عايزة شغل. هنجيب ده جنب ده، يعني من 2 ال باور 2 ام بلس 2 ال ام باور 2 بلس ام بلس ال. جبنا ده مع ده، اظن فاهمين، جبناهم جنب بعض وجبنا ده جنب ده. بعد كده هنبسط، هناخد كوفيشنت، طول بالك معايا ماشي. هوضحها لك اهو، هي خلاص ان شاء الله هتخلص، هحاول بس تركزوا معايا. هنا هناخد من التو تيرم دول بناخد 2 ال وام بره كده، فيبقى من هنا مين؟ هيبقى مين يا مستر؟ هيبقى من هنا لما ناخد ال والام والتو يبقى ال، وهنا يبقى مين؟ يبقى ام بلس، وهنا ام بلس ال. طب ما احنا عارفين ام بلس ال نقدر نعوض عنها يا مستر. ام بلس ال اللي هو جابها اصلا في الاكزامبل اللي كانت نيجاتيف 6 اوفر 3، وال ملتبلاي ام احنا عارفين يا مستر اللي هي نيجاتيف 1 اوفر 10. تعالى نكمل بقى الحل بتاعنا، نكمل الستيبس بتاعتنا. 2 اهي، ال ملتبلاي ام كانت بكام؟ بنيجاتيف 1 اوفر 10، وهنا ال بلس ام، ال بلس ام يا مستر كانت نيجاتيف 6 اوفر 5، نيجاتيف 6 اوفر 5. شايفين كده؟ اكتبوا ورايا بس، نيجاتيف 6 اوفر 5 ماشي، بلس نيجاتيف 6 اوفر 5 نيجاتيف 6 اوفر 5. كل ده على نيجاتيف 1 اوفر 10. ممكن كل ده تعمله بالايه؟ بالكالكوليتور. انا همسح ده كده عشان اكتب فوق بقى ماشي. احنا وصلنا للشكل ده يا شباب، وهنبسطها فوق. انت عندك الدينوميتور والنوميريتور، يعني القلم واضح كده اهو. كمل هنا، احنا وصلنا الملتبلاي يعني يا مستر هنعمل هنا النيجاتيف ملتبلاي نيجاتيف بوزيتيف، و2 تايمز 6 equal 12، وهنا 5 تايمز 10 equal 50. مفيش مشكلة، ما نعملها سيمبلس تاني يعني. ماينس 6 over 5، كل ده divided negative 1 over 10. تمام كده فاهمين؟ تعالوا نعمل سيمبلست هنا الفريكشن اللي فوق، يعني ممكن نخليها هنا 50 و 50، يعني ممكن تخليها 50 وهنا 60 نعمل ملتبلاي تاني يعني عشان نعمل ايه سيمبلست على طول. ممكن كاتبين 50 هنا يا مستر، وهنا 12 minus 60 يبقى 48 divided by negative 10. نشيل النيجاتيف مع النيجاتيف بقت 48 over 50 multiply 10 over 5 دول over 1، لان احنا هنعمل inverse ده، نحاول divided multiply ونعمل inverse، فالزيرو هيروح مع الزيرو، فيطلع عندك هنا ايه 48 divided by 5 ماشي، 48 divided by 5. خلاص كل ده يا مستر عشان نجيب مين؟ sum. كل ده عشان نجيب ذا sum. خلاص احتفظ بيه كده في جنب كده، وبعدين هنجيب برودكت. لسه هي طويلة، اكزامبل طويل، مفيش مشكلة. يبقى احنا يا مستر استفدنا ان ذا sum 48 over 5. تمام يا شباب؟ بعد كده نكمل بقى التمرين بتاعنا. احنا عايزين نجيب ايه تاني؟ عايزين نجيب ذا برودكت between two roots. خد بالك احنا في question 19
طيب question 19 هنجيب برودكت اللي هي البي كده reverse to product. التو روتس اللي عندي الفيرست والسكند اهو يا شباب. احنا في question 19 معايا ولا تهتوا؟ مركزين؟ طيب تعالى نعمل بقى multiply 2l plus 1 over n multiply by second اللي هو 2m plus 1 over l. شباب هنوزع distribute يعني ناخد 2l multiply 2m تبقى 4lm. 2l multiply 1 over l يبقى اديني 2 لان l divided l equal 1 1 times 2 equal 2. نرجع نقول له 1 over m multiply 2m equal 2 وناخد 1 over m multiply 1 over l 1 over lm. تعال نشيل lm بقى ونكتب مكانها negative 1 over 10 يبقى 4 multiply negative 1 over 10. 4 2 plus 2 equal 4 plus 1 over l plus l multiply m بنيجاتيف 1 over 10 يعني تبقى inverse تطلع 10 فوق خلاص لان هي في الدينوميتر تحت تتقلب تطلع فوق. فالنيجاتيف هتبقى multiply هنا تبقى نيجاتيف وهنا 4 times 1 over 10 ممكن نعملها simplest يا مستر divided by 2 هتبقى نيجاتيف 2 over 5 plus 4 نيجاتيف 10. نيجاتيف 10 ونيجاتيف 4 بنيجاتيف 6 يبقى الريزلت عندك نيجاتيف 2 over 5 نيجاتيف 6. we can write the result 5 ونعمل كروس نيجاتيف 2 وهنا نيجاتيف 30 يبقى الريزلت بتاعنا نيجاتيف 32 over 6 over 5. اوكي يبقى احنا جبنا البرودكت دلوقتي نيجاتيف 32 over 5 نيجاتيف 32 over 5 نيجاتيف 32 over 5 ده البرودكت. خلاص قربنا نخلص اهو. خلاص يا شباب ان شاء الله نخلصها حالا. تعالى بقى نكتب الايكويشن. ما عدلناش الايكويشن بس نقول x باور 2 subtract the sum اللي هو 48 over 5 وجنبها x وبعدين البرودكت اللي هو نيجاتيف 32 over 5 كل ده بايه؟ بزيرو. نقوم عاملين ملتبلاي لل5 عشان نتخلص من ال5 اللي تحت يبقى ايكويشن 5x باور 2 subtract 48x subtract 32 equal 0. خلاص كده يا شباب كده فهمناها. دي كانت الايكويشن ل 19 وفيها ستيبس كتير فلو مش فاهم رجع الفيديو بقى من اوله هو تكتب ورايا لان هي اكزامبل طويل وتقيل يعني هو كده هو الاكزامبل يعني ايه هو جاي كده فلازم نعرف الستيب بتاعته لازم نتعب شويه عشان نفهم. لازم تكونوا بتكتبوا يا شباب يعني انا بقول كتير كده عشان مصلحتكم لا اكثر ولا اقل. عايز تبقوا احسن حاجه خالص يعني تبقوا فاهمين ومستوعبين باقصى درجه تطلع يعني بعد ما تفهم الاسم الفيديو ده تطلع بنسبه 100% فاهم. اتمنى ذلك يعني. تعالوا نشوف بقى اللي بعده question 20. يلا يا شباب مع بعض نحاول بقى نخلص الاكزامبل النهارده. حاولوا يعني ايه تعالوا معايا كده ان شاء الله عشان نخلصه. Question 20 if L and M are two roots of the equation x power 2 subtract 3x minus 5 equals 0 finds the equation whose roots are L power 2 M and M power 2 L. شايفين يا شباب question 20 ده احنا عارفين ان ال يا مستر بلس ال M تبقى ب 3 لان بناخد النيجاتيف للكوفيشنت x divided x power 2 وعارفين كمان يا مستر ان ال L برودكت M ها equal ايه نيجاتيف 5. دول اهم حاجه في الاكزامبل. طيب هو عايز يعمل ايه؟ عايز يجيب ذا سم وعايز يجيب برودكت التو روتس اللي عندنا. طيب الروتس مين يا مستر في كويشن؟ احنا في كويشن مين يا مستر؟ ناقلين صح يا شباب طبعا طبعا صح كده مراجعين معايا ده كويشن 20 كده ناقلين صح. عايزين نجيب سم بقى اللي في كويشن 20 اللي هي ال باور 2 m and m باور 2 l بلس m باور 2 l. طب دي ازاي يا مستر؟ بسيطه يا شباب. خد الام والال كوفيشن بره. يعني ازاي يا مستر؟ بتجيب الهايت كومن فاكتور يعني بتجيب بص عشان تبقى فاهم بالنسبه للتو تيرم بتشوف اللي متكرر مين وتاخد الصغير بالعربي كده. عندك ال باور 2 ام وام باور 2 ال مين اللي متكرر؟ الام متكرره والال متكرره تاخدهم تاخد الصغيرين ولما تاخد من ام ال باور 2 هيتبقى مين؟ دي طلعت بره تبقى ال لان ال باور 2 موجوده ال موجوده مرتين يبقى منها ال يعني او تعمل ديفايدد ال باور 2 ام ديفايدد ام ال دي بقى ال. ده عشان اللي مش فاهم بقول بالعربي يعني ام باور 2 ال ديفايدد ام ال بقى ايه؟ ام. خلاص تعالى بقى نعوض مكان لت ام ال كانت عندي اللي هي ال ام يعني ما هي ال ام معناها ام ال اللي بنيجاتيف 5. خلاص ملتبلاي عندي ال بلس ام
ال بلس ام يا مستر كانت ب3، يعني هنا ملتبلاي 3 يا مستر، يطلع الريزلت بنيجاتيف 50. خلاص كده دي ايه the sum. B reverse to product، هنطلع product بقى between two roots اللي هو جابهم اللي هو ال باور 2 m and m باور 2 l. صح كده يا شباب؟ احنا كاتبينها صح. first كان ال باور 2 m والسكند m باور 2 l. طب نعملهم ملتبلاي يا مستر، هيبقى m l to باور 3 لان باور 3 هو باور 3، فاحنا عندنا اصلا يا مستر ال m multiply m نيجاتيف 5 تبقى 2 باور 3 يعني نيجاتيف 125. تقدر بجيب الايكويشن بتاعتك اللي هو طالبها، هتقول له x باور 2 x باور 2 subtract sum اللي هو ايه the sum يا ولاد نيجاتيف 15 تبقى بلس 15x، وبعد كده البرودكت عندي نيجاتيف 125 بزيرو ايكوال زيرو في الاخر. ها فهمنا كده؟ هنحاول نخلص ان شاء الله الفيديو. وصلنا يا شباب لكويشن 21. If L and M are two roots of the equation x power 2 subtract 3x plus 5 equals 0. Find the equation whose root 6 and L power 2 plus L power 2. We know L plus M equal 3 and L multiply M equal 5. Okay, we will write the sum between 2 root 6 and L power 2 M power 2. It's the first and this is the second. L power 2 plus M power 2, we know L power 2 plus M power 2 equal L plus M 2 power 2 subtract 2LM. We can write 6 plus L plus M equal 3 to power 3 power 2 equal 9. Subtract 2 multiply L multiply M, the product M equal 5, 2 times 5 equal 10. 6 plus 9 15 minus 10 equal 5. And product will be about 2 roots, first and 6. Multiply L power 2 plus M power 2. 6 multiply L plus M power 2 subtract 2LM. 6 multiply L plus M 3 power 2 equal 9. 2 times 5 equal 10. 10 9 minus 10 negative 1 multiply 6 بنيجاتيف 6. نقدر نكتب بقى equation يا شباب x power 2. احنا كده خلصنا يا شباب، يعني خلاص دي اخر حاجة، احنا كده بس خلصنا، والمرة الجاية ان شاء الله يبقى نكمل فيديو تاني ان شاء الله. احنا كده كتبنا، شايفين كده ولا لأ؟ اكس الايكويشن بس هنكتبها اكس باور 2 subtract sum اللي هو 5 وهنا اكس وبعدين البرودكت اللي هو نيجاتيف 6 والايكوال 0. دي كانت كويشن 21، كانت اخر واحدة ان شاء الله يا شباب. هنكمل المرة الجاية بإذن الله، حاول نخلصهم. اهم حاجة تذاكر دول اول باول. اتمنى منكم الدعاء بالشفاء، ربنا يشفينا دايما كده ويشفيكم يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.